Welcome back! Susin is very strong playing far from the table. His specialty skills is lob skills. C 比3，比心3比0胜。这。By watching this exhibition match between Susin vs Fan Zhendong, you will see the amazing feeling of Susin. He was playing at least 5 meters away from the table. It is insane. 2-3. 这里的山在这平原上突然出来，而且有这个一半的山在城市里面，啊，这个也是一个地理奇观了。所以一个珊瑚非常景色非常美。好的，双方在对拉，侧身变斜线，哦呀，角度太大了。啊，你看佩尔森和萨姆索诺夫两个人啊，都在为他们。这个对于运动员来讲呢，一上来，相当于11分的话，一上来就已经5分过去了。所以这个呢，要求运动员进入状态要快。漂亮，再来。漂亮。其实蔡老师，我也总结是吧？中国乒乓球啊，这么多年发展，从打法上其实就2条，高度概括是吧？一种叫发展技术。基本面，一个快。